Rashid Aman has admitted the government is facing a challenge in securing the borders since there are several economic activities carried out between the different states. However, he says the ministry is working closely with its interior counterparts to ensure full adherence to the regulations set to combat the spread of COVID-19. Porous borders have always been a challenge, not only in terms of the pandemic, but also in terms of trade and illegal movement of commodities and people. And you know that as a country we enjoy long borders with some of our neighbors. It's impossible for government to be able to monitor every mile of every border. But there are borders that are known, Panya routes are known, and what the government is doing is to beef up security levels so that some of those Panya routes can be closed off and provide more security personnel to be able to man these borders. I think our Ministry of Interior is very much on top of that and trying to boost up the capacity of its personnel to be able to monitor these borders. This is happening as truck drivers in Malaba stage demonstrations claiming mistreatment by Ugandan security forces as they go about their daily routines. Tunaenda kufungiwa sisi kama madereva, tunaenda fungiwa msituni. Mahali hakuna choo, mahali hakuna maji na mahali huwezi kula, hakuna hata hoteli. Ukijaribu kushuka kwa gari unakula rungu kwa mwanajeshi wa Uganda. Ukisimama barabarani hivi kama tuseme umepata pancha ama unataka kubandisha diesel, wataka kujisaidia, wapigwa na wananchi. Sawa. Kwa hivyo pale Uganda sisi tuna matezo zaidi. Hakuna mali unaruhusiwa kusimama hata kununua maji ya kunywa wala chakula. Ni kazi gani tunafanya? Ni kwa nini? The drivers are now calling upon Presidents Uhuru Kenyatta and Kaguta Museveni of Uganda to intervene in order to sort out the impasse lest they stop movement of goods between the two nations. Viongozi wetu wa Kenya na Uganda waungane pamoja, waje pamoja ili watusaidie. Tutatue shida yote. Chenye tulikuwa tunaomba kama rais wetu anaweza funga hii boda tusiende kule, itakuwa afadhali. Kwa kuwa mimi pia na riski maisha yangu, nimeacha familia yangu na najua kuna ugonjwa. And as this transpired in Malaba, in Kajiado County, a woman and her 2 children have been put under mandatory quarantine. It is alleged had traveled to Isli weeks ago and only returned to Namanga a day after the cessation of movement was imposed on Isli and Old Town in Mombasa. Nyumba Kumi initiative elders from Kajiado have expressed fear that their county is a high risk since it borders Nairobi and Tanzania. Tuko hapa na maofisa wa serikali kwa sababu tumeeleza na wasee wa Nyumba Kumi ameingia leo, na kweli tumeshangaa sana kwa sababu kwa nini mtu anatokea na anaingia taksi mpaka Namanga na akona watoto na ametoka Isili mpaka hapa na kuna mtu yeyote amemsuia njiani. Kulingana na ripoti ile tuko naye, alienda kuona watoto wake huko Isili, lakini amewekwa quarantine na amechukuliwa samples ambayo tunangojea kujua kuthibitisha hali yake. Kajiado County also has the longest transport corridor between Kenya and Tanzania. Eli Logova, TV47, Nairobi.